Hello and welcome to our new lecture of the 16th century poetry presented to you by Dr. Ala, a lecturer at the Department of English Language, the College of Arts of Al Iraqiyya University. This lecture is presented as part of the Google Classroom activity. Therefore, if you would like to raise any question, please comment on the video in our classroom and I will try to answer all questions as soon as possible. Without further ado, let's get started. Today we are going to discuss a poem by Sir Philip Sidney, which is entitled as Leave Me, O Love. Sir Philip Sidney was born in 1554 in England, a Elizabethan courtier, statesman, soldier, poet, and patron of scholars and poets, considered the ideal gentleman of his day. After Shakespeare's sonnet, Sidney's Astrophel and Stella is considered the finest Elizabethan sonnet cycle. Sidney هو من أهم الشعراء ما بعد ويليام شكسبير، حيث كان شاعرا جنديا سياسيا باحثا مرموقا. دعونا الآن نلقي نظرة على القصيدة وتفاصيلها. Leave me, O love, which reaches but to dust, and though my mind aspire to higher things, grow rich in that which never taketh rest. Whatever fades but fading pleasure brings, draw in thy beams and humble all thy might, to that sweet yoke where lasting freedom be, which breaks the clouds and opens forth the light, that both doth shine and give us sight to see. Oh, take fast hold, let that light be thy guide, in this small course which birth draws out to death, and think how evil becometh him to slide, who seeks heaven, and comes of heavenly breath. Then farewell, world, thy utmost I see, eternal love, maintain thy life in me. بداية الآن مع المقطع الأول which is the first quatrain. سوف أقرأ المقطع ثم أنتقل إلى شرحه مباشرة. Leave me, O love, which reachest but to dust. اتركني أيها الحب. وهنا يقصد شاعرنا بالحب الحب الزائل، حب الدنيا، الحب الذي reaches but to dust، الذي له نهاية، له تحول إلى تراب وانعدام، أي نهاية حتمية بالموت. And though my mind aspire to higher things, grow rich in what which never taketh rest. وهنا يصف شاعرنا عقله بأنه يطمح إلى أكثر من ذلك، لا يريد أن يتعلق بشيء له حدود نهائية. My mind aspire to higher things، أشياء أعظم من هذا. Grow rich in what which never takes rest، يتعلق بما ليس له نهاية، بما هو دائم، بما هو مستمر. Whatever fades but fading pleasure brings. This type of love, this type of fake love will bring fading pleasures. حتى السعادة التي يجلبها هذا النوع من الحب هي سعادة غير حقيقية وسوف تتلاشى بمرور الزمن. The poets commend the temporal mortal love that ends with rust, but to dust, to leave him instead. He calls himself to follow the eternal or divine love. يعني يترك الحب الدنيوي ويتعلق بحب الله، حب الإله وحب الخالق. In the first quatrain, the message Sidney conveys is very clear. Temporal love, fading pleasures, and material wealth are not worthy of his attention. أي شيء له نهاية ويمتزج به السعادة التي سوف تتلاشى بمرور الوقت لا يستحق منا عناء التعلق به. He would rather find a noble and divine pursuit that he will not carry with him to the grave. عوضا عن ذلك هو يريد التعلق بالذات الإلهية، التعلق بالإله، التعلق بالحب الروحاني الذي سوف يصاحبه حتى في القبر. The second quatrain, the poet says, Draw in thy beams and humble all thy might, to that sweet yoke where lasting freedom be, which breaks the clouds and opens forth the light, that doth both
shine and give us sight to see. Sidney begins the second quatrain by saying that the love of God is eternal and immortal. أن حب الله هو خالد ويستمر للأبد. The second line holds a significant metaphor of the yoke. yoke بمعنى القيود أو الطوق حول الرقبة اللي يمثل العبودية. The speaker wishes himself to put on that sweet yoke. هنا نجد التناقض, contrast. Sweet and yoke. طوق ولطيف في نفس الوقت. Where lasting freedom be, and the yoke is identified by the light. It also means an easy burden. Also, it can be interpreted as God's yoke, which is not a mere slavery, but is the real freedom. عبوديتنا لله هي الحرية الحقيقية وليست قيودا علينا. يكمل الشاعر قصيدته حيث يقول which breaks the clouds and open forth the light. هذا النوع من العبودية يزيل الغيوم. الغيوم بمعنى هنا as a metaphor to sins, تشبيه بالذنوب. and opens forth the light ويجلب لنا الضوء رغم أنه قيد ولكن يجلب لنا الضوء بمعنى أنه إيماننا بالله هو ما ينير لنا الطريق. That doth both shine and give us sight to see. يضيء لنا ويعطينا الرؤية والبصيرة لنرى بشكل أوضح. The last quatrain and the couplet, the poet says, Oh, take fast hold, let that light be thy guide. تمسك جيدا ودع هذا الضوء يكون دليلك. In this small course هنا بمعنى الحياة في هذه الحياة القصيرة, which birth draws out to death, والتي ولادتها تؤدي مباشرة إلى نهايتها أو إلى الموت. I think how evil becomes him to slide. ولاحظ كيف أن الشر متجذر في هذه الحياة. Who seeks heaven and comes of heavenly breath. أولئك الذين يبحثون عن الجنة ونعيم السكينة الروحانية. ماذا عليهم أن يفعلوا؟ Then farewell, world. Thy atmosphere I see. Eternal love maintain thy life in me. You have to say farewell. عليك أن تودع هذه الحياة المادية, أن تستغني عنها بتوجهك وتركيزك على الحياة الأخرى, على الحب الحقيقي الدائم, واجعل هذا الحب ينمو في داخلك كما نما في داخل شاعرنا. This is all about the main poem. Now let's move to the literary devices and see what are the devices that the poet used in this poem. Now let's move to the poetic devices, which is in the next slide. Let's start with the first one. والآن مع الأدوات الأدبية, حيث استخدم الشاعر هنا the rhyme scheme, which is A B A B C D C D E F E F G G, and he used also contrasts, sweet yoke. استخدم التناقض عندما قال sweet yoke كما نوهت سابقا عند قراءتي للقصيدة. Birth versus death, الحياة أو الولادة مقارنة بالموت. He also used metaphor like clouds, which stands for sins, light, which stands for forgiveness or the blessing of God. We also have alliteration where the poet says, Leave me, O love, leave and love, and every letters that are highlighted in red, such as my mind, fades fading, sight see, let light, draws death, heavens heavenly, love life. And finally, we have symbolism, which is the yoke, which stands for the chain of freedom, اللي هي سلسلة الحرية أو طوق الحرية. وهناك تناقض بين الطوقين بين قصيدة Leave Me or Love and The Hind, حيث في قصيدة The Hind الطوق كان يمثل العبودية وكبت الحرية, أما هنا فThe Yoke يمثل الحرية لأن الطوق هو من عند الله لا من عند البشر, وتمسكنا بالله هو أسمى أنواع الحرية. This is the end of our lecture, and I hope to see you in the next one. As we have observed throughout the entire poem and the explanation of it, that it is concentrating on a comparison between
eternal love and mortal love. In this poem, Sidney yearns for the higher love of God to lift him above the passing nature of earth's charms. He desires a release from the loneliness of the temporal world so that he may seek the eternal realm and a sacred love that will last forever. إن القصيدة تتمحور حول مقارنة بين الحب الدائم الأبدي والحب الدنيوي الزائل، حب الله وحب الخالق والتمسك بروحانية الإنسان مقارنة بالحب الزائل للدنيا وملذاتها.